Hello guys, so it's your chef again. It's Chef Emmanuel. Today we are going to make ranchero sauce. The recipe of today is about ranchero sauce. For making ranchero sauce, we are going to use different ingredients as I showed it here. So I'm going to show you how to do ranchero sauce. We are going to start by cutting white onion in small cubes or small cubes or brunoise. So after cutting this white onion, you are going to chop garlic. Half of onion is enough for the ranchero sauce we need to make. So we are done with this onion. I'm going to put it here on the side. After this, I'm going to chop the garlic. This parsley, I'm using it as a garnish. It's not mandatory to use the garnish as you are making ranchero sauce, because when we are preparing the dishes that accompany with ranchero sauce, it doesn't require the parsley or others, but I'm using it as increasing the decoration or showing you the decoration of ranchero sauce. So when we garnish the sauce, for example, the sauce is red or white sauce, and you put a small chopped parsley or coriander, it looks more brighter, more good, more attractive. So that's why I'm going to use the parsley as garnish. Ntabwo ari ngombwa yuko ducopinga izi garlic cyane, kuko isosi turaza kuyibrandinga. Yeah, that's why I'm chopping it like chunky. After this, I'm going to cut the tomatoes. This ranchero sauce mostly used in Mexican dishes. Turangije gukata ingredients zose turi buze gukenera. Igikurikiyeho tugiye guteka ranchero sauce yacu mu gikoni. Twageze mu gikoni rero, murabona ko ipanu yacu yashyushye. Tugiye gushyiramo cooking oil like 2 tablespoons. Turareka amavuta ashye, namara gushya turashyiramo igitunguru na tungurusumu. Noneho nabyo tubiteke tubireke bishye. Dushyizemo igitunguru, dushyizemo tungurusumu. Kimara gushyiramo tungurusumu n'igitunguru birahiye, tugiye gushyiramo inyanya. Tumara gushyiramo inyanya tunagemo akunyu gakeya kugira ngo bize kuza kudufasha gukora collecting seasoning, ari byo ibingibi.
Shyiremo umunyu and then turapfundikira tureke izi nyanya dutetse n'ibindi byose bishya. Nibimara gushya turagaruka tureba ikiri bukurikireho. Za nyanya twakaranze n'ibitunguru bimaze gushya, tugiye kongeramo amazi make cyane ashoboka kugira ngo tubone uko tubiblendinga bidafashe cyane. Tugiye kublendinga ya ranchero sauce yacu kugira ngo ize kuza kuba iri smooth. Nitumara kuyiblendinga turayisubiza mu gikoni, ubundi dushyiremo ingredients zindi zisigaye. Tugiye kwisubiza mu gikoni, twongeremo cumin powder, paprika and chili powder, then tugabanye umuriro tureke ishye neza. Paprika, one teaspoon.
cumin powder 1 teaspoon. Kuko ahanini cumin powder ni ituma iyi sosi tuyita ranchero sauce, ni nkaho ariyo main ingredient yivanzemo n'inyanya. Tugiye gushyiramo cayenne pepper. Cayenne pepper yo dushyiramo agasenda gakeya kuko ino cayenne iraryana cyane ugereranyije n'urundi rusenda. Shyiramo gake cyane gashoboka. Tugiye kubivanga ubundi tureke bishye neza. Nabonye ko nagabanyije umuriro kugira ngo ya sosi ibashe gushya ku muriro mukeya. This is our Ranchero sauce dukoresha kuri Mexcan dishes. Ariko bitabujije ko uramutse ukunda agasosi ka Mexcan dishes wakoresha iyi Ranchero sauce uri kurya ibintu ibyo aribyo byose ushaka kurya. Naho utaha mwakoze kumurikirana, mwakoze gukurikirana recipe y'uyu munsi, tuzabonane mu isomo ry'ubutaha. Ni Chef Emmanuel nk'ubusanzwe.